Please. Okay, so we'll get started. For those of you who don't know me, I'm Cindy. I'm the program coordinator here at Head Start. And we understand from some of our families that are in our program that there are some new questions about the public charge rules. And so we thought this is a good way to try and get some real information out instead of false information out. Vou falar em primeira pessoa. Ao invés de falar eu, Poli, eu vou falar eu, Cindy, tá? Então, eu sou a Cindy, eu sou a coordenadora do programa Head Start, e algumas famílias conversaram conosco e que pediram ajuda para entender um pouco mais do que vem a ser esses benefícios públicos e como nos afetam. So Colin is a good friend of ours. He works on the Cape with the Immigration Resource Center. We trust him to give us good information. So we asked him to come and share that information with you all and with us. O Colin é super amigão nosso. Ele sempre nos dá apoio quando precisamos entender um pouco mais sobre imigração. Ele trabalha no Centro de Recursos sobre Imigração. E ele está sempre por aqui e a gente confia nas informações dele. And the last thing I'm going to say before I turn it over to Colin is that this is really a forum for general questions. If you have personal, private questions that you need asked to somebody, you can just let me know and we can set up a separate time for you to speak to somebody who can answer your personal, private questions. Hoje a gente vai ter um assunto mais geral. Se vocês tiverem assim, perguntas sobre vocês mesmos, deixem anotado, depois vocês mandam para a Cindy, que daí a gente tenta colocar vocês em contato com o Colin para poderem ver o assunto específico de cada um, mas o assunto de hoje vai ser mais geral. But this is a safe place for you to be, and you can feel free to ask any general questions here that you would like to ask. Aqui é um local seguro para a gente estar, para a gente conversar, então sintam-se seguras de fazer as perguntas que vocês precisarem. Okay, Colin, the floor is yours. Okay. You may have already heard about the somewhat new rule called the public charge law as it applies to immigrants in the United States of America. Vocês devem ter ouvido falar das novas regras de benefícios públicos que estão agora no país. What this law does do is it creates some restrictions on who can get certain types of benefits, and it affects people who have received certain types of benefits who are applying for green cards for the first time. O que essa lei acontece é que ela pode apresentar algumas restrições e ela pode afetar quem lá na frente for solicitar um green card, uma permanência no país. What it does not do is apply to any benefit received by a child, apply to anyone who already has a green card, or apply to any kind of benefit that is not administered by the federal government. Ele não vai ter implicações para benefícios para uma criança, para quem já tem a residência no país, já tem um green card, ou para outros programas que não estão ligados ao programa do governo. So the most important thing is it does not apply to WIC and it does not apply to Mass Health. O mais importante assim, essa daí não se enquadra com o WIC e também não vai ter problema de ter Mass Health. Eles podem fazer uso dos dois. What the law does is say that someone who is applying for a green card for the first time and who is receiving cash benefits, so something like EAFDC or anyway, cash benefits from the United States government, SNAP, something like that, may not be able to receive a green card if they have in the past received those types of benefits. Quem for aplicar pela primeira vez para ter um green card, para ter uma residência permanente no país e hoje em dia recebe benefícios como o SNAP, que é um benefício em dinheiro, lá na frente, quando aplicar para o green card, pode acontecer do green card ser recusado por ter sido utilizado um valor monetário. A pessoa ter recebido valor monetário. The last important thing to remember is that this is a new interpretation of the law created by President Trump and his administration. Because we will have a new administration soon, it is very possible that this interpretation of the law is going to go away and that we're going to have a new rule to learn. This is the law as it stands right now. In 6 months, it may very well be different. Essa interpretação que a gente tem é do governo atual, do governo Trump.
de que não pode ser utilizado benefício público, ou quem recebe algum valor lá na frente, quando aplicar para o Green Card, pode ter algum problema. Daqui a 6 meses, quando mudar para o novo governo, pode ser que essa interpretação mude também. One other thing I should say before we, I think, can start asking questions is if a person has gotten benefits in the past and they want to apply for a green card, it's not that they're not allowed to apply. It's not that they're guaranteed to be denied. It's that this is something that you need to be aware of, something you will need to answer. Quando se vocês tiveram no passado ou agora, se vocês recebem algum benefício do governo e lá na frente forem aplicar para um green card, não é que vocês não podem aplicar para o green card. Pode aplicar, mas pode ser alguma coisa que venha aparecer no caminho e que vocês têm que ter conhecimento disso também. That, I think, is everything that I can say generally about this program. If anyone has any specific questions, I think we can go into that now. Esse daí é uma apresentação geral do que é o benefício público. Aí a gente pode ir para perguntas sobre esse benefício. Então vamos lá, agora é com vocês. It's on you now, like on the ladies here, right? Poli, então, no caso, eu pego para Ana Júlia. No caso, então, vamos supor, se eu for aplicar para um green card, isso pode me prejudicar, pelo fato dela pegar. So the main question is, she has a baby who was born in here, and she receives a SNAP for this baby, because of the baby who was here. So maybe in the future, if she applies for a green card, this might be a problem? So no, that will not apply at all. Any child, regardless of citizenship status, any child under 18 is allowed to get absolutely any benefit that they can receive without any reflection whatsoever on any future application. Any future application for the parents? For the parent or the child. Okay. So as long as it's under 18, it does not count for anything. Tá. Como a Ana Júlia é nascida aqui, e para qualquer criança nascida aqui até os 18 anos, a criança tem esse benefício. E isso não vai ser aplicado para os pais. Não volta como algo não bom para os pais. Ok, é um direito dela, no caso. It's a right that the baby has. Right, exactly right. Correto. It's a right that any child has. It does not have to be a U.S. citizen. É um direito de qualquer criança e não necessariamente uma criança que tenha nascido aqui. Uma pergunta minha que eu vou fazer para ele, assim, crianças não nascidas aqui. So, children not born in this country? So, for example, an alien child, a child who doesn't have U.S. citizenship won't be able to receive everything, but for example, they can receive WIC or they can receive SNAP without any kind of risk. Yeah. Tá, que nem as crianças que nasceram aqui, que não nasceram aqui, mas que recebem o WIC ou algum outro tipo de benefício, como toda criança, independente de onde nasceu, tem direito a suporte do governo, isso daí não vai implicar depois para os pais. Ou para ela. Okay. Para ela. Sorry, just to clarify, it's not going to implicate in anything for the child in the future, but shouldn't it implicate on something for the parents? No, it will have no effect whatsoever. So and because that was a little messy for me too, just to be clear, anything the child can receive, they should receive. It has absolutely no bearing whatsoever on anything to do with immigration for any person. Tá, tudo que é de direito, tudo que a criança pode receber, o que é de direito da criança receber, não vai implicar para os pais, porque faz parte, é direito da criança. Tá como se estivesse no Brasil, seria o Estatuto da Criança. Like if we were back in Brazil, there is a law just for children. That's something kind of right. Where you want to be careful, though, is if you have a child who's 17 years old, you do want to be prepared to cut that benefit off. If they're receiving a benefit that they can receive as an adult, if this law still exists, you will want to be prepared to talk to a lawyer before the kid turns 18. Don't just deny the benefit. Make sure you speak to a lawyer to see if the public charge rule applies to this benefit prior to the kid's 18th birthday. Quem tiver filhos que estão com 17 anos, por exemplo, quase com 18, já próximos de perder o benefício, não corta o benefício de vez. Conversa antes com o advogado para ver o que está ok de continuar recebendo ou se não é válido, para entender como que a lei está para aquela pessoa naquele momento. Thank you.
Mais perguntinhas. Ficou claro? Pardon? I'm asking them if it was clear for them what we were. Any other questions? Para mim tá claro. Ficou claro? Uhum. Angélica? Para mim tá claro. A Dani já fez a pergunta para mim. The other thing to keep in mind is that once you get your first green card, this stops mattering forever. It does not matter. They cannot reach back. So if you get your green card and maybe you shouldn't have because you've been getting SNAP or whatever, if they do not detect it at that time, you cannot follow you. And it does not apply at all for people renewing green cards or applying for citizenship or anything like that. A partir do momento que vocês conseguiram já o primeiro green card, isso daí não vai implicar mais. Toda essa parte de público cai por terra. E daí você não é algo que, se não foi visto na hora e vocês já receberam o green card, continuam adiante. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se alguém que está em asilo, que tem... Pois não, pode ter uma pergunta. Com relação ao SNAP, aquele benefício que a gente tem em cash, ele se enquadra no mesmo padrão? The SNAP, they receive this in cash. It is the same for the kids receive it. They have the right to receive. Parents won't be... Right. If a child receives it, they should go on receiving it. Right now, a parent who receives SNAP, if they apply for a green card, they are in danger of being denied. So if you're receiving SNAP right now and you're thinking about applying for a green card, you should speak to a lawyer before you do anything, whether that's turning off the SNAP benefit or filing the paperwork to apply for a green card. Ok. O SNAP, principalmente, que é um benefício com valor, com dinheiro. Se você recebe, se seu filho recebe, e se você tem a intenção de aplicar agora para um green card, conversa com o advogado para ele fazer todo o estudo do seu caso, para ver se você para com o benefício agora ou se continua com ele. Ele não vai implicar em nada para a criança, mas se você, pai, for aplicar agora para o seu green card, conversa com o advogado antes. Ok. Obrigada. A question with people who have asylum, does it interfere in something? That's a very good question. No, it does not apply to people who are applying, who have been granted asylum. It does not apply to people who are applying for, and this may be too in the weeds, but it does not apply to people who are applying with a U visa or under the Violence Against Women Act. I don't know if you're familiar with that, or I can define that. Okay. Yeah, that's why I'm trying to. Se vocês estão no país e vocês têm asilo aqui no país, isso não se enquadra para quem tem asilo. Não é o green card, mas está aqui protegido dentro do país. Com todas as coisas possíveis. É a hora. I'm telling them, ask all the questions you want. Gratuito. É uma consulta gratuita. Que valor, né? And if there are questions that aren't about public charge, it's not a good time to get into individual cases, but I'm happy to answer, can I apply for a green card if my aunt is a U.S. citizen, stuff like that. If we've covered the public charge, if Cindy is okay with that. Yeah, it's fine. Tá, se vocês tiverem alguma perguntinha relacionada a vocês com esses benefícios públicos, se vocês quiserem aproveitar que o Colin está aqui, dá para ele conversar com vocês. Uma pergunta. Ô, Colin, tem algum outro benefício assim, participar pode prejudicar? Porque talvez a gente nem sabe, nem pode prejudicar a gente. É que pra mim, eu não escutei, não consegui escutar, Angélica. Se tem mais... Congelou. She's frozen for me. Renata? Não, Angélica. Oh. Angélica, consegue repetir? Agora sim. Eu perguntando, tem algum outro benefício que pode prejudicar? Talvez a gente já fez. Tipo assim, se pudesse
Ao número. He's asking if there is any other kind of benefit that could impair the parents to eventually apply for a permanent resident card. Yeah, if you like, I can read the list. So that's any cash assistance, supplemental security, TANF, SNAP, Section 8, or public housing. Tá. Lembra da lista que a gente passou para vocês? It's the same list, isn't it, Cindy, that we sent them? Yes. Uma lista que a gente passou para vocês, com aqui, o que tiver ali que falar sobre receber benefícios em dinheiro, receber suplemento alimentar, se tiver ajuda, moradia, que também envolve dinheiro. O que envolver dinheiro pode implicar, às vezes, no green card, mas isso se você for solicitar o seu green card agora. And that's for now, right? If you were applying for the green card at this very moment, the way the law is being understood. Exactly. And it's not all housing assistance, it's just federally funded housing assistance. So like the Duke County program does not affect this. Federally funding assistance, tá. Yeah. Para quem recebeu auxílio moradia que o dinheiro veio do governo, que é um dinheiro federal, aí sim pode ter alguma implicação também. Faz sentido? Mas, ô Poli, tipo assim, é agora no momento? Vamos supor, se eu aplicar agora vai dar problema. Mas se eu aplicar, por exemplo, nos 2 anos, pode não dar problema no caso, né? She's asking like, so if I apply for this now, it would be complicated for me at this moment. negócio com cereal? In case I have the chance to apply in 2-3 years in the future, do you believe there would be any problems? The reason people hate talking to lawyers is every answer is it depends. The law is almost certainly going to be different in 2 or 3 years. I'm not trying to be coy. I just don't want to give any advice that someone would rely on because I don't know for certain. But I would expect the law to be different, and I would expect it to be more generous to people to immigrants than it is now. Isso é a gente pensando agora nesse momento. Se a gente pensar daqui 2 anos, como toda resposta de advogado é depende, it depends, depende. E cada caso é um caso, e assim, espera-se que cada vez que a gente vai indo mais no futuro, a lei esteja sempre mais a favor do imigrante. Então, coisas sejam mais fáceis no futuro do que está agora. And just to be as clear as I can, it's not that you're not allowed to apply now. It's not that it's just it's a risk. It's something you would need to document, and it increases the chances that it will be not a bar. It's a hurdle. Sim, se vocês forem aplicar moradia para não é que vocês não podem aplicar. Vocês podem. Mas como é algo que está documentado, pode ser aconteça de vocês terem a solicitação negada. Pode ser. Like, it can be, but it's not like it will be. Exactly right, yes. Pode acontecer mas não que vai ser negado. Pode acontecer de ser negado. I love to see their... Eu gosto de ver as carinhas assim, tipo, e agora, né? Perguntinha, yes. She's on mute, hold on. Eu sei que antigamente teve pessoas que me disseram que os patrões americanos, eles te ajudavam de alguma forma para eles estar, tipo, aplicando para você, para te ajudar a legalizar. Existe essa possibilidade nos dias de hoje? In the past, it was possible for their bosses, American bosses, to apply for the employees to stay here, to help out. Does this still exist? Is it still possible? Depende.
The program still exists. It is more difficult now for people who do not have unique qualifications. It used to be easier for someone who was, who had a high school education or who was working at an ordinary retail job to get this. It's now mostly restricted to specialized employment like nurses or scientists or things like that. That's not to say it's impossible, but it's the number of visas granted to what they call unskilled labor is very, very low. So again, I don't want to assume anything about anybody, but I think that answers the question. Uhum. Antigamente realmente era mais fácil fazer esse processo, mas hoje em dia o programa foi mais afunilado. Ele existe ainda, mas eles geralmente voltam para quem tem qualificações únicas. Por exemplo, cientistas, engenheiros super tecnológicos, enfermeiras, são qualificações específicas, que daí o empregador pede para que aquele funcionário continue no país. Oh, que pena. Same. But again, that is something that can change, that the president can change by himself. I don't want to overpromise on behalf of Joe Biden, but there is the expectation that a lot of things are going to be different in 6 months. Pode acontecer de toda essa lei migratória mudar, então pode acontecer de voltar, ok, se você tem alguém que você quer manter aqui no país, seja mais fácil. E quando isso pode acontecer? Quando mudar a presidência. So, and obviously, I think just to say it, in our system, some parts of the law can only be changed by the president and the Congress working together. Those things are hard and probably will not happen soon. Things like this, the number of visas in a category, can be changed by the president and are more likely to happen. Not guaranteed, but more likely to happen. Tem algumas leis que podem ser modificadas somente pelo presidente. E quando se trata de imigração, pelo tipo de governo que o Biden procura trazer daqui a 6 meses, isso daí pode acontecer que modifique e seja mais fácil para o imigrante estar aqui no país. Seria. Com a mudança de governo. And if there's anyone here who has an employer who has offered to sponsor them for a green card, my answer is not you can't do it. My answer is that is more difficult, but that your employer should talk to a lawyer. A lawyer can't help you as the beneficiary, but can absolutely give the employer good advice. Se vocês tiverem um empregador que quer que vocês continuem aqui no país, não, o que o Colin diz assim, não deixe de tentar. Mas daí quem vai tentar quem deve conversar com o advogado é o seu empregador, para ele saber qual o melhor caminho e qual o melhor processo a seguir para aplicar para vocês. One other thing I should just say, I've been doing this for many years now, and one thing that I have seen is employers taking, I'm not assuming anything about anyone here, but I have seen employers taking advantage of employees with this, making promises that they do not intend to keep up. So if an employer makes that promise, I would ask to talk to their lawyer. They can't do it without a lawyer, and if they're serious about it, they will have hired a lawyer to begin the process. O que o Colin já viu muitas vezes são assim, empregadores prometerem que vão fazer isso e acabam não fazendo. Então, também tomar cuidado e nesse sentido assim, então vamos conversar com um advogado para poder entender realmente como que está sendo o processo, como que ele vai acontecer. Então, existem os dois, there are two sides of the coin, right? Tem dois lados de uma moeda. Ô, Poli, no caso de legalização, vamos supor, saiu uma lei. Quais são os critérios avaliados? Tipo assim, tem que estar com os taxas em dias? O que mais que precisa para poder... If by any chance there is a law to legalize all these... I'm sorry, I'm losing you. If there is a law, if eventually we have a law, let's legalize all the immigrants. Do you have any idea what documents would be necessary, like having tax paid, or like right now is about public charge, which is implied, but do you have any idea of what else could be asked? In the past, the thing that the last 3 amnesty laws that have passed over the last 40 years have had in common is that a person has to have paid at least the most recent year of federal taxes, and in some cases, multiple years going into the past. And the most common requirement has been no criminal convictions.
Also, in the past, some amnesties have favored people who entered the United States legally, so with a visa and overstayed, over people who came, pela fronteira. Ok. Vamos lá. No passado, até uns 40 anos atrás, o que acontecia, pelo menos assim, ter todas um ano de tax pago, ou às vezes até mais do que um ano, tá tudo ok com o governo, né, com as taxas pagas, não ter tido problemas criminais, não ter sido preso, e daí comparando quem veio com visto e ficou mais do que o período de visto, do que quem veio atravessando a fronteira, quem veio pelo México, eles dão preferência para quem atravessou com visto, quem entrou com visto no país. Mas isso é o que acontecia no passado. As coisas podem mudar. Ok, eu tenho outra pergunta. Uma question. Por exemplo, se eu for embora para o Brasil e eu não tiver o documento, no caso, quando eu vim para cá, a Maria Alice tinha 10 meses. O fato de nós ter vindo para cá, né, ela não poder ficar no Brasil, isso ajudaria ela a tirar o visto novamente, a ter a possibilidade de ter algum documento, ou pelo fato de viver aqui como imigrante afetaria ela? So when she came into the country, her oldest was 10 months old. If they ever go back to Brazil and then the oldest kid decides to come to the US, do you believe this would be a problem for her to get a visa or not? Because it was not her choice. Ordinarily, no. Depende. Depende, sim, yeah. No geral, não. No geral, não vai ser um problema. Os advogados são muy malos. Okay. Yeah. Every tourist visa is different. It's not impossible for them to say no based on that. I am aware of cases where they have said no based on that, but I'm aware of many more cases where a person who has entered the country as a child without, what we call agency, has been allowed a non-immigrant visa to come back to the U.S. No geral, tem muito mais casos positivos do que negativos. Pode acontecer de analisarem, por conta do passado, dos pais terem trazido ela, de negar o visto. Mas, no geral, o visto, ela ganha o visto para entrar. I have a question about DACA, because I just heard about it, that it might be, it's going on again, right? Right. It's been reinstated. So the terms have not changed. The requirement is still that the person has to be under 31 years old as of 2012, I think, and has to have been in the country since 2012. Since 2007. So those requirements have not changed. But the thing that has changed is that a person no longer has to. Until Monday, the requirement was that the person had continuously had DACA. Now, a person who has never had DACA before can apply, as long as they fit those other requirements. So it's not for new. Yes, it is now open. I'm sorry. Yes, it is now open to new applicants. But new applications as in like up to 2012, or new applications as like her oldest daughter? Can she apply for her oldest daughter? Yes. Well, when did they come into the country? Dani, quando vocês vieram para cá? Eu tô perguntando. 2016. 2016. So no, not as of now. The requirement is still that a person has to have been in the United States since 2007 and was in the United States in 2012. Tá. Para quem estava aqui no país desde 2007 até 2012, vocês já ouviram falar do DACA? Sim. Os Dreamers. Que daí quem não tinha aplicado na época, que daí quando mudou o governo foi cortado, na verdade não poderia ter sido cortado, então pode reaplicar, mesmo não tendo tido o DACA antes. That is another example of a policy that the president that the courts currently say the president can change unilaterally. And so that is expected to change. Again, it's impossible to say how and when and to what extent, but I would expect that there will be some movement on the dates very soon.
É possível que com a mudança de presidente também tenha isso mude novamente e que favoreça também mais uma vez o imigrante. Porque é um tipo de lei que o presidente pode mudar. Ele pode resolver alterar por conta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. One more question here. Teve alguma mudança nas regras para aplicar para o DACA? Porque na época só podia aplicar quem chegou com menos de 16 anos. Continua a mesma regra ou mudou alguma coisa? So for DACA, she understands the law was for under 16. The law, a person had to be under 16 when they came to the United States and had to be under 31 on the date June 15th, 2012. But there is no age limit now. Tá, você tinha que ter em 2000, quando você entrou no país, você tinha que ter menos de 16. E quando terminou a lei, até 31 anos. Quando você veio, Rê? Eu cheguei em 2007, só que eu tinha 17 na época. She arrived here 2007 and she was 17. If she's been here since June 15th, sorry, if she's been here on or if she got here on or before June 15th, 2007. Yeah, yeah. I get here in April 19, 2007, but when the law come in, I never called the lawyer, but everyone said I can't apply because I get here before 16. Because before, after she was 16 years old. Sorry, you got here after you turned 16. Yeah. Okay, so unfortunately that is the case. Right now, yeah, DACA is not open to folks who came after their 16th birthdays, regardless of the date. I'm sorry. Yeah. Tem mais uma pergunta. There was one more question. Suponhamos, eu tenho uma bebê que hoje tem 11 meses. Futuramente, eu creio que ela vai poder aplicar para mim e para o pai dela. Eu devo ficar aqui nos Estados Unidos até ela completar os 21 anos dela para ela poder aplicar para mim? Ou eu posso ir para o Brasil e ela aplica depois? Got a baby who was born here, so she has an American baby. And her question is, should she stay here till the baby is 21 and can apply for the parents to become legal citizens? Or can they go back to Brazil, and when the baby turns 21, when the baby turns 21, well, it goes, can they stay in Brazil and can it be applied from there? Primeiramente, depende. So a couple of things. One, it depends on how long you've been in the United States so far. If you've been in the United States out of status for more than a year, you're going to be subject to a 10-year bar. So that means that you're going to want to have been in Brazil for 10 years by the time your daughter turns 21. Okay, so that being the case, they can still, so the 10-year bar is automatic. Once you've been out of the country for 10 years, the 10-year bar no longer applies as a bar, but is still relevant for them to consider, if that makes sense. It's a a demerit, a black mark on it's a mark against the case that you've been unlawfully present in the United States for a period of more than a year. So you stay 1 year here, and you should be back. When you go back to your country, you needed to stay 10 years. Right. Or coming to the U.S. again. Right, before being eligible to come to the U.S. again. Okay, let me just and then, give her information. Yeah, please. Vamos lá. Depende do tempo que você está aqui. Se você está aqui por 1 ano ilegal, não está com o documento ok, quando você vai para o Brasil, você tem que ficar pelo menos 10 anos no Brasil, sem poder vir para cá. Aí, calma que ele vai chegar agora no ponto do baby. Okay. After that, yeah, the child can still apply. There's no guarantee that the case will be approved, but there's no reason that it wouldn't be either. The other issue is obviously if the baby's 11 months old now, I can't guarantee that the law is going to change in 20 and a half years, but it very well may.
So it's hard for me to really advise someone to make a lot of firm plans relying on the law being the same in 20 years. Tá. Então é aquela coisa assim, você fazer um plano agora, pensando na lei de agora, pode ser que daqui a 20 anos a lei seja outra. Mas o que pode acontecer, se for voltou para o Brasil, ela pode aplicar de lá do Brasil para você. E novamente, pode ser que tudo bem, ou pode ser que seja vetado. Mas once the kid is there, is 21, even in Brazil, the kid Yes. can apply for the parents. Yes, if It was right now. If the kid left the United States tomorrow and never came back and was in Brazil 21 years from now, she would still be a United States citizen able to file paperwork for her parents. Yes. Yeah. Now, it may affect the likelihood of the case being approved. If, for example, the child does not have any intent of living in the United States when her parents get there. That's a relevant factor. You know, the amount of family connection to the United States is relevant. Just having a 21-year-old child who's a U.S. citizen makes you eligible to file the case. It does not guarantee the case will be approved. Ter filho que completou 21 anos, que é cidadão americano, não dá garantia total de você ser, o seu processo ser aprovado ou não. Quer você esteja no Brasil ou aqui. Algo que é relevante é ver se a pessoa está aqui, se trabalha aqui, se contribui com o país aqui. Isso é relevante. E daí você pensa isso agora. E se você pensar daqui 21 anos lá na frente, tudo pode mudar. Então, eu tenho que, por mais que eu não sou americana, eu tenho que pagar meus impostos, fazer tudo direitinho para que, se a lei até lá não mudar, continuar da mesma forma, para haver a possibilidade dela poder estar aplicando para mim. Certo? So she's asking, like, she's not a lawful resident, but she still has to pay her taxes, pay her dues, mainly because this might contribute for, like, in the future. If she as a mom is here in the country. Yes. It might contribute. The way to people who pay their taxes still get their cases denied. I don't want to say that it's that is a magic bullet. But yes, to maximize your chances of winning a future case, the two things you can do to maximize the chances of winning a future case are pay taxes and not get arrested. Algo que pode sempre ajudar, no caso de vocês, quando for fazer alguma aplicação, é pagar o imposto de renda e não ser preso. Não cometer algum crime. Isso pode ajudar, mas não é dizer assim com 100% de precisão que o caso pode ser aceito ou pode ser declinado. Like, it's not 100%. It helps, but not 100%. I'm sorry. I wish I could be more clear. I wish the law was more clear. Ele gostaria muito que a lei fosse mais clara para facilitar. Eu tenho uma pergunta, Colin. Por exemplo, assim, o Vitor entrou com 2, hoje ele tem 7 anos. Tem alguma lei disponível para ele, para ele poder pegar documentos, se ele fosse para criança? Her oldest son is 7 right now, and when they come to the country, he was only 2. At this very moment, is there any law that could help him out for becoming a lawful resident? I'm trying not to say it. Not without some other circumstance. So, for example, a child who's the victim of a serious crime can apply without any other positive factors. A child who is abandoned or abused by his parents can apply. Obviously, we don't want that to be the case, but a child who's eligible to apply for asylum, although it's hard to imagine an asylum case based on those facts. It's not appropriate for me to say no, because there are a million laws that might apply, in a very rare sliver of cases. If there are not any additional facts beyond what she just said, no, unfortunately, the only way for a person in that situation to apply for it, to change their status, is to have a parent, an adult child, or a spouse who is a U.S. citizen.
No caso aí, para fazer, Angélica, alguns casos que ele consegue dizer, assim, se a criança passou por algum crime, teve abuso, foi negligenciado, foi abandonado, aí sim a criança pode se tornar um residente legal no país. Mas só com a informação de que entrou no país hoje, faz 4 anos, ele tinha 2, está com 7, com essa informação é difícil de precisar se tem a possibilidade ou não. Entendi. Por exemplo, Polly, eu conheço uma menina que ela chegou aqui, ela era novinha também. Só que hoje ela já está moça, já acho que ela tem uns 20 anos, por exemplo, hoje. E ela não conseguiu pegar documento. Ela conseguiu pegar uma carta onde que ela vai para o Brasil, tipo assim, todo ano, se ela quiser, né? E ela falou que essa carta é aplicada, né? Tipo assim, tiver muito tempo que está aqui, né? Criança e depois virou adulto aqui. É possível eles que chega pequenininho assim, quando ficar maior, pode aplicar alguma coisa assim, por exemplo? She knows of a story of a person who came into the country very young and now is in her 20s. And this person has a kind of a letter. It's not a lawful resident, but has a kind of letter that gives the right to go back to Brazil or any other country and back to the States. Probably an advanced parole or travel permit, usually granted to people who either have a pending green card application or who have been approved for DACA, or who have won an asylum case. Those are the 3 most common ways that someone would get what that document sounds like. There's not a way to get it there's not a way to get a travel permit like that without having an underlying case. Generally. Geralmente, para ter esse tipo de documento em que você pode sair do país e voltar com uma carta, é porque teve ou a pessoa fazia parte do DACA, que eram os Dreamers, ou alguém conseguiu aplicar para uma documentação e está ligado a essa documentação da pessoa, mas não só a carta pela carta. Entendi. Yeah. Everybody can have fingers crossed for new DACA to come. Right, exactly. O que a gente espera é que, assim, com a mudança de governo, aconteça aí de ter um novo DACA para as crianças que vieram depois de 2012 para o país, vieram pequenas. The other thing I'd like to do, Paulie and Cindy, if it's okay with you, is put my contact information in the chat, just if there are questions that people don't feel comfortable asking or come up with later. So, Colin vai deixar aí no chat, se vocês quiserem copiar e colar, são informações, daí vocês podem entrar em contato, mandar um e-mail para ele, se tiver alguma coisa que vocês não se lembrem. Ok, Poli, na hora de tirar o visto, vamos supor, as pessoas estão lá no Brasil para tirar o visto para cá, e aí eles perguntam, você tem parente nos Estados Unidos? O correto é falar a verdade ou mentir? Isso poderia afetar nós que estamos aqui ou não? Okay, so for relatives who are back in their country and want to apply for a visa to come into the US, one of the most common questions when you were requesting a visa is like, do you have relatives living in the US? What should they do? Should they omit or should they say that they do have relatives? It depends. I'm trying not to say it. Yeah. The best thing to do, if your relative in the United States does not have status, the best thing to do is to say no. It's especially good if it's if it's your mother or daughter or sister, maybe there's less deniability. If it's a cousin, you can just say, "Oh, I didn't think you meant that kind of relative." Does that make sense? But it's better not to. It's better never to disclose any information about a person who is not here, who is subject to removal. Not disclosing that, I think, would not harm a tourist visa application or something like that. So yeah, it's better to err on the side of non-disclosure there. You don't want to lie, but if it's a relative more distant than your immediate family, you can just say, "Oh, I wasn't thinking of them. We're not close."
Does that make sense? Kind of a meeting without a meeting. Exactly. Yeah. But they usually ask, like, do you have relatives as in a mother or sister? They usually ask that. Okay. So if you do, you don't want to lie. You can say what I would not do under any circumstances, and what I would be surprised if you really got asked. I would not under any circumstances give contact information. Say, I might say, oh, they live on Martha's Vineyard, because Martha's Vineyard is a pretty big place. I would be even more comfortable saying, oh, they live in Massachusetts, and I can't remember the name of the town. That kind of thing. But what I would not do is say, oh, they live on, 123 Main Street on Oak Bluffs, because that is not wise. É uma coisa assim, se eles se perguntarem, não dá uma resposta direta. Aí vai da pessoa. O que é uma resposta direta? Falar, eu tenho um parente, ele mora lá em Vineyard Haven. Não, nunca fale isso. Ok. E assim, às vezes, eu não estava pensando num parente direto. And they pay lawyers to worry about things that are never going to happen. You know what I mean? That's a very cautious answer from me. 99 times out of 100, the person who's doing a visa interview in the consulate in Rio neither cares nor is able to have any kind of effect on removal cases. It's just an excess of caution to not volunteer information. But the question here, I understand, is because usually what might happen is like the visa be denied because they have relatives here. Right. So I would say that your parents wouldn't come to visit the grandchildren. Right. Grandparents wouldn't come to visit because the visa was denied. Yeah. What I would do is assume that any question you were asked in a visa interview, the person asking the question knows the answer. And so under those circumstances, it is not always safe to lie. It is safe to sort of think like a lawyer, be a little sneaky. If they say relatives and your closest relative is a cousin, you say, no, I don't have any relatives. If they say, does your mother live in the United States and it's your stepmother, you say, no, she does not. That sort of thing. But I would say that you are much more likely to get denied for dishonestly answering a question than you are for having a relative in the United States. Particularly if you say, I'm planning to go to Florida and my mother lives in Arizona. But I mean, again, it depends. I'm sorry. Dani, varia muito de quem você vai estar quem está entrevistando. It depends on the person who is interviewing. It's not a general rule, I would say. Right. Exactly. It depends on the interviewer and then what the interviewer wants to or not. Right. In the moment. Varia muito de quem está entrevistando. E daí você vai conversar com a pessoa, olha, ver o que é válido responder, mas no geral é não. Tá mudo, Dani. Isso pode prejudicar, vamos supor, no caso, meu sogro vai tentar. Isso pode, se ele falar que sim, o filho dele mora aqui, isso pode prejudicar nós aqui ou não? She's asking what's some part of what you had already answered. Now, the second part of the question is, can it impair our stay here if he says, yes, I have my son there? Is it going to be a problem for the son or not? It's pretty unlikely. It's impossible to imagine just based on, does your son live in the United States? If that leads to more specific questions and they're trying to find the son's location, I personally would say that I forgot. I would never, ever, ever give the address of anyone living in the United States who does not have good status. Uma coisa assim, não passa endereço. Uhum. Não vai prejudicar vocês, mas não, seu sogro não fala para ele não passar endereço, se perguntarem. Uhum. Não lembro, não sei qual que é. Uhum. Na verdade, ele nem sabe. Não vai mentir. And she say, well, he actually doesn't know, so he's not lying. Because Exactly. Yeah. Pra falar, Dani, tem um, mas eu não tenho nem muita intimidade com ele, não. Então, assim, não... E depende de quem vai fazer a entrevista, Dani. Olha, eu tenho uma pergunta. Resumindo, hoje, nas leis que tem, para gente que tem filho aqui, para gente que é imigrante aqui, por mais que a gente paga nossos impostos, faz tudo direitinho, igual meu marido, ele é funcionário de um americano e tudo mais,
Resumindo, se eu não casar com a pessoa para passar documento para mim, eu não vou pegar documento de forma alguma. Hoje. So at this very moment, regardless of paying taxes, everything is okay. She won't be able to get to become a lawful resident unless she gets married to somebody that passes it on to her. That is the most common way. Again, if God forbid you're the victim of a crime, that's a way. If something giving rise to an asylum claim happens. But yes, if your situation does not change from where you are now, assuming that you are not, currently the victim of a crime, then yes. Right now, under the law, marriage to a United States citizen or having an adult child who's a United States citizen or a parent who's a United States citizen is by far the easiest way to do it, the most common way to do it. A forma mais fácil e mais comum hoje em dia é através de um casamento, ou você ter já o filho que esteja com 21 para aplicar como para você, ou se você tem os pais morando aqui. Se seus pais... E quem não tem um, né? Ai, Jesus! Não, no momento não. É só ficar velho agora. Esperar me ficar velho. It's like, okay, I'm getting old here. Há 20 anos atrás, teve uma lei. Não tem nenhuma possibilidade, nada, nenhum boato que vai sair essa lei novamente? Ai, ai. She's referring 20 years ago there was a law, and is there any other law maybe coming on the way? It's possible. I don't like to. I am limited by the rules of my employer on what I can say about politics. I'm not supposed to offer opinions about the political parties. As a matter of, most people seem to think that the more power the Democratic Party has in Washington, the more likely it is that the law will be changed. Probably there will not be enough will in Congress to do that until after the 2022 elections at the earliest. But it's hard to say. I could say a little something because I'm not bound by the same Please. same, and I can say that it's just the way the government works in this country is that the laws can change at any time, and that but that with a Democrat president and an increase in Democrats in Congress, it is far more likely that the laws will change to be more generous to immigrants than they are right now. O que acontece assim, se a gente pensar com a mudança do partido para um partido mais democrata, que é mais aberto, é mais pelas pessoas, muitas leis podem acontecer de serem mudadas e elas ficarem se a gente conseguir manter a presidência democrata com Biden e o Congresso também com um número maior de democratas dentro do Congresso. Porque daí as leis que forem criadas, elas vão com certeza passar. Mas se tiver um número maior de republicanos, que é o partido do Trump, essas leis podem continuar sendo vetadas. Biden, nobody can do it all alone. As coisas não acontecem sozinhas. Tem que ter a força principalmente do Congresso, que é o maior número de pessoas. Então, assim, fazer o quê, né? Tem que pedir a Deus para o melhor acontecer, porque, infelizmente. Yeah, it's like, let's ask for God's help. Right, exactly. Yeah. And I would say, like, keep on paying your taxes, keep on doing everything according to the laws that are right now, in place right now, and it might help in the future, right? Right, unfortunately, yeah. Continuem assim, pagando os impostos, continuem fazendo tudo dentro da lei, evitem ao máximo estar em confusão para evitar, para não cometam um crime, que tudo isso lá na frente vai ser sempre a favor de vocês. Poli, questão da carteira de motorista. Se eu for pega sem habilitação, né? Isso pode interferir futuramente? Driving without a Massachusetts driver's license or without any driver's license at all, can this implicate in something? It depends. Generally speaking, so there's two ways that driving without a license can get an immigrant in trouble.
or excuse me, a person who is not a U.S. does not have legal status in trouble. The first is the more citations you accumulate. One, if you get a ticket once for driving without a license, that's never going to stop you from getting a green card. If you have 50, it probably is going to stop you from getting a green card. And in between, depends, right? So that's one. That's the only kind of thing you generally need to worry about if you're driving on the island, because on the island, the police do not enforce immigration law. If you are in other places in Massachusetts or in other states, so if you're on the island or you're on the Cape, the local police do not care about immigration. They're never going to arrest you for an immigration warrant or anything like that. They're not going to hold you for immigration. But if you get pulled over in Bristol County or in many other counties in Massachusetts or in the United States, you can be held just on the basis of being undocumented. And especially if you have, whether you know it or not, if you have a deportation order against you, you can be held for ICE to come and pick you up. Wow. It is unlikely but possible that you can go from a traffic stop to an airplane without much of a delay, within a week. If you have a deportation order. If you have an existing deportation order against you. That is rare, that is unusual, especially for people who have not committed any other crime, but it has happened. It has happened in Massachusetts. It's never happened to one of my clients, but I am familiar with cases where it has happened. Geralmente, dirigindo aqui na ilha ou em Cape Cod, os policiais eles não vão te prender por conta de imigração. But the officers, they can take the person to the station to spend a night there because they do not have a license, correct? But not because of immigration purposes. Right. Yeah. You would know, I guess, better than me how enforcement works on the island, but I'd be surprised to see someone taken into custody for that, but it may happen. Pode acontecer de você ter que passar a noite na delegacia, mas isso daí não vai cruzar os dados com a imigração. Então, isso vai te afetar aqui. É muito pouco provável que algum oficial te leve preso por conta de estar sem a carteira de motorista. Alguns condados de Massachusetts, se você atravessar uma placa de pare, o policial te vê, pedir seus documentos, você não tiver seus documentos, se você tem já uma carta de deportação, você pode ir direto do seu carro para o aeroporto para você ser deportado. Sem questionamento. É muito raro acontecer, mas pode acontecer. Mas no final, aqui na ilha e em códigos oficiais, eles não colocam as duas coisas juntos, assim, de você é imigrante, eu tô te prendendo porque você é imigrante. Não. Eles respeitam muito o imigrante aqui. Entendi. Ele tem alguma posição? Vou falar, então. Ele tem alguma posição sobre a liberação da carteira aqui em Massachusetts? Do you have an idea about driver's license here in the state? They'd have to repeal the Real ID law, which there, as of right now, is no appetite to do on Beacon Hill. That is probably not right around the corner. I wish that were not the case, but I don't think that's going to happen anytime soon. Provavelmente não seja tão rápido de ser liberado, principalmente agora que eles estão trabalhando com aquele ID lá, a verdadeira carteira de motorista, que tem a estrelinha, que você não precisa apresentar passaporte quando for pegar avião. Então, por conta dessas modificações, é provável que aqui no estado ainda demore mais um pouco. Não está logo ali, não. Ô, Polly, eu tenho uma pergunta. Eu conheço uma pessoa que ela ganhou uma carta de deportação, tem quase 10 anos. Se a polícia pegá-la hoje, ela pode ser deportada? Ou ela, tipo assim, ela fala, depois de 10 anos já não tem nada a ver? So a person who's got a deportation letter for more than 10 years, but is still in the country, if something happens, is this still valid or it is just like put aside? Unfortunately, this comes up a lot. Unfortunately, no, it is still valid. The 10-year law is different than that. If you have a deportation order, it stays valid forever. You have a chance to apply for relief, which means that if you have a deportation order against you, you can go to court and mount a defense anytime. They may say no, they may still deport you, but it is not the case
that the 10-year law means that if you can just not get deported for 10 years, it goes away. The 10-year law is a specific defense against deportation for people who are in proceedings, who have not gotten a letter yet, who are in proceedings and can say they've been here for 10 years, they paid their taxes, and they've never been convicted of a crime. Se você tem uma carta de deportação, ela é válida para sempre. A qualquer momento, você pode tentar entrar com seu advogado, entrar com recurso para essa carta de deportação. Mas se você tem, ela é válida para todo sempre. Oh my God, Ana Julia is so big. Faz sentido para você, Angélica? Yeah, Só que, por exemplo, assim, ela já teve 2 filhos, ela viaja de avião, ela só não dirige, né? Aí, para ela, assim, não tem risco, não, né? Ou se, por exemplo, se a polícia parar e checar, aí pode dar problema para ela? If, like, a person travels around, even with a deportation letter, has kids here in the U.S., is it a problem? Like, or it might become a problem if the police stops and confirms. Right. If you have a deportation letter against you, if you have a deportation letter in your file, it means that you've already been, that the court has already found against you. You've already had your day in court and you've lost it, whether you were there or not. And that means probably no one is looking for you. No one really cares, to be honest, whether you get deported or not. No one is going to get a bonus if they catch you. But if you pop up on their radar screen, if they don't have to work hard to get you, then they absolutely will, then it's very likely that you'll be deported. Se você fizer alguma coisa de errado, e daí fazendo algo de errado, daí você apareceu de novo no radar da polícia imigratória, é provável que você seja deportado. Por exemplo, Polly, ela não tem esses SNAP, esse negócio de cash aqui, ela não gosta de mexer muito pro governo por conta desse negócio. Ela pode mexer com esse negócio de governo para receber assistência do governo? Ou isso pode prejudicar ela? The person with a deportation letter can receive SNAP for the kids, for her kids? Yes, yeah. It's not gonna implicate to her. There is... Or it's like a case that should be studied along with a lawyer. So the law says that immigration is not supposed to use SNAP roll, is not supposed to use the names of children on SNAP rolls for any kind of enforcement. That's what the law says. Mm-hmm. You would have to trust ICE more than I do to automatically believe that is how it happens all the time. Does that make sense? I don't want to be coy or funny, but on the one hand, I do not want to ever say that a child should not get SNAP. It's very important, and the U.S. government has recognized its importance by saying that's a safe harbor. On the other hand, I don't trust ICE. I don't necessarily believe ICE when they say they're not going to look at a list that they have all kinds of access to, that they're capable of looking at. É aquela coisa, o ICE, que é a polícia imigratória, que é aquela que bate na porta para levar as pessoas, não necessariamente eles podem falar assim, eu não vou olhar isso aqui. Eles podem talvez, de alguma forma, obter acesso de que a pessoa está utilizando, mesmo sendo o nome da criança que está lá. O governo americano diz, todas as crianças têm direito, mas pode acontecer. É um caso que ela deveria conversar com um advogado em específico. It's a case that this person should be talking to the lawyer, right, and seeing all the possibilities. And ideally a lawyer who specifically knows something about the SNAP program on the vineyard. A lawyer or a specialist in that area, a social worker or a caseworker who really knows how SNAP is administered on the island and the likelihood of an ICE agent being able to access a SNAP list of children. Então, assim, essa pessoa deve conversar com alguém que tenha conhecimento de como o SNAP daqui da ilha funciona, de como as informações são armazenadas, porque daí a pessoa tem noção de se a ICE pergunta ou não, que a polícia migratória pergunta ou não. E outra pergunta que surgiu aqui, por exemplo, assim, o valor do imposto de renda pode prejudicar para poder pegar documento? Por exemplo, se o imposto de renda for baixo? If the value that they receive or what they have, they declare on their tax
on their tax returns, does it cause trouble for trying to get a lawful status if it's very low or if it's very high? I'm sorry, the income reported on the tax return? Yeah. Yeah. So yes and no. If a person, if you're applying for a green card and the person who is applying for the green card for you, so your spouse or your child or your parent, earns less than the federal poverty limit, less than 125% of the federal poverty level for your household, for their household size, then you will need to get a joint sponsor. That is someone who, if you, the intending immigrant, are added to their household, their income will still exceed 125% of the federal poverty level for their household size. I know that's complicated. God help you to translate it, but we can certainly say it a different way. So it's like, let me just understand. If they have 120% less, they need somebody to sponsor them. Right. Yes. If your petitioner, if your U.S. citizen spouse earns less than 125% of the poverty level, then yes, you need to find a joint sponsor, someone who earns more than that. Uhum. Tá. O que pode acontecer? Se você tem 120% abaixo do que é geralmente do nível de pobreza, você precisa de alguém que seja que te apadrinhe para mostrar que a renda dessa pessoa, junta com a sua renda, você está ok para estar no país. Isso em qualquer caso. Por exemplo, a pessoa que fica isenta de imposto, no caso, prejudica, então? Ela, de alguma forma, ela precisa comprovar uma renda. The person that doesn't pay taxes doesn't have a... It's not... Right, they're getting paid cash or whatever, right? Sure. Sorry? I was saying, you're saying this person who can't document their income, right? Yeah. Or should it be like with the monthly or with the bank statement? The requirement is that the U.S. citizen, the petitioner, has to have filed a tax return for at least the most recent tax year, or to have a legal excuse not to. They're disabled, they earned under whatever it is, $5,000, something like that. The beneficiary, the person, the alien, the foreign citizen who's receiving the green card application, is not required to have filed taxes. It helps as a demonstration of their lawfulness, of their character, but it is not a requirement. It's not a legal requirement. It is a factor that they consider. Quando a gente aplica para o green card, tem uma pessoa que está apadrinhando a gente, que está quase que como se estivesse pagando. Então, essa pessoa é que tem que ter os impostos em dia. Mesmo que a gente não tenha, que a gente chegou agora no país, ou que não tem esses impostos em dia. Mas quem está aplicando no nosso nome, que é o que eles chamam de petitioner, quem está pedindo para que a gente fique no país, tem que comprovar a renda. Se essa pessoa tem a renda abaixo, que é uma renda de nível de pobreza, alguém mais tem que junto falar assim, não, eu cubro para que quem a gente quer trazer vai estar aqui. Que daí são duas pessoas apresentando renda para que a terceira esteja aqui. Cada caso é um caso. Essa regrinha, então, é válida para os filhos que vão aplicar para os pais futuramente? Does this apply to children in the future when they are applying for the parents, right? If they are under level, they have to have somebody else. Yes. Yeah. Por exemplo, aqui, em casa, o ano passado, o Leandro, nós temos o Vitor, Gabriela, a Clarice e eu, o Leandro, no imposto de renda dele. Aí ele ficou isento, então isso prejudica, então. So there are 5 in her family, and he didn't have to pay taxes last year. Eventually, might this be a problem or not? So sorry, they didn't have to pay taxes because they didn't earn their declared income was below the threshold? Yeah. It may be a problem with the IRS, and if you have a problem with the IRS, you may have a problem with immigration. But by itself, if the IRS does not have a problem with it, there is no issue there with immigration. Se vocês não tiverem problema com
com o imposto de renda propriamente dito, com a agência que gera o imposto de renda, provavelmente vocês não terão um problema com a imigração. Para que vai ser um carro. Daí, assim, quando você for surgiu a lei que você pode aplicar para estar aqui, você tem que analisar o todo. If there is a law that they can apply to stay here, everything will be analyzed. But each case is going to be separate, right? Right, It's exactly. not something like it works here, it works for everyone. Right. Não é uma coisa que funciona para todo mundo. Olha, eu vou ter que desligar agora. Obrigada. Eu estou até já extrapolando aqui no tempo do Colin. Obrigada por todas as respostas. Ajudou De nada. bastante. Foi um prazer. Prazer todo meu. Bye, bye. So much for everything. It's my pleasure, really. Thank you very much. Thanks for having me. I want to be respectful of your time, Colin, and it's late. And if this has been helpful, we're certainly happy to set this up on another time too for other questions or other Sure. issues. And after January 20th, there could be a whole nother set of questions that could arise. Right. So, but all that being said, if you guys have questions that come up after you think about what was said here, you can certainly contact Colin, or you can contact me and I can put you in touch with him to ask additional questions. Does that feel okay to everybody? A gente já extrapolou aí o período do tempo até mesmo do Colin. Se tiverem mais perguntinhas, depois vocês podem mandar direto para ele, pode mandar para a Cindy ou para mim, eu mando para a Cindy até chegar no Colin. E mais para frente a gente pode até marcar um outro encontro para tirar dúvidas. Ok, obrigada, Polly. De nada. Guess that's it. Thank you so much, Colin. Thank you, Paul. It's really nice to meet you. Thanks, Cindy, for having me. Hey, and I have a couple questions, so I'm going to send you an email tomorrow. Yeah, anytime. Thank Okay, you. great. All right, Thanks so much, everybody. Thank you. Bye. Good night.